Welcome back to Lesson 2, Part 3 on how to describe your house and apartment. We will continue with the bathroom, das Badezimmer, das Badezimmer, die Badewanne, die Badewanne, the bathtub, die Toilette, the toilet, die Dusche, the shower, der Duschvorhang, the shower curtain, die Badewanne, die Toilette, die Dusche, der Duschvorhang, der Spiegel, the mirror, das Waschbecken, the sink, die Seife, the soap, das Handtuch, the towel, der Spiegel, das Waschbecken, die Seife, das Handtuch, die Zahnbürste, the toothbrush, die Zahnpasta, the toothpaste, die Haarbürste, the hairbrush, der Kamm, the comb, die Zahnbürste, die Zahnpasta, die Haarbürste, der Kamm. Sentences: Ich dusche mich jeden Morgen und putze meine Zähne. Ich dusche mich jeden Morgen und putze meine Zähne. I shower every morning and brush my teeth. Sie nimmt ein Bad. Sie nimmt ein Bad. She takes a bath. Ich wasche meine Hände mit Seife. Ich wasche meine Hände mit Seife. I wash my hands with soap. Ich dusche mich jeden Morgen und putze meine Zähne. Sie nimmt ein Bad. Ich wasche meine Hände mit Seife. Now we will have a look at different adjectives. Geräumig, geräumig, spacious. Klein, small. Hell, bright. Dunkel, dark. Geräumig, klein, hell, dunkel. Breit, wide. Schmal, narrow. Neu, new. Alt, old. Breit, schmal, neu, alt. Modern, modern or fashionable. Altmodisch, vintage or old-fashioned. Modern, altmodisch. Now let's have a look at different sentences on how to describe your apartment. The first sentence: Der Fußboden ist alt. Der Fußboden ist alt. The flooring is old. Second: Die Eingangshalle ist schmal und dunkel. Die Eingangshalle ist schmal und dunkel. The entrance hall is narrow and dark. Der Fußboden ist alt. Die Eingangshalle ist schmal und dunkel. The third sentence: Das Schlafzimmer ist neu und hell. The bedroom is new and bright. Das Wohnzimmer ist geräumig und modern. The living room is spacious and modern. Das Schlafzimmer ist neu und hell. Das Wohnzimmer ist geräumig und modern. The next sentence: Die Küche ist altmodisch. Die Küche ist altmodisch. The kitchen is old-fashioned. And the last sentence: Der Dachboden ist breit und geräumig und hat viel Stauraum. Der Dachboden ist breit und geräumig und hat viel Stauraum. The attic is wide and spacious and has plenty of storage space. Here we have the vocabulary der Stauraum,
which can be translated as the storage space. Die Küche ist altmodisch. Der Dachboden ist breit und geräumig und hat viel Stauraum. Now let's have a look at different questions and answers. Wie viele Stockwerke hat dein Haus? Wie viele Stockwerke hat dein Haus? How many floors does your house have? The answer? 2 und ich habe einen Balkon im 2. Stock. 2 and I have a balcony on the 2nd floor. Wie viele Stockwerke hat dein Haus? 2 und ich habe einen Balkon im 2. Stock. Second question. Wie viele Zimmer hast du in deiner Wohnung? How many rooms do you have in your apartment? Answer. Ich habe 5 Zimmer. I have 5 rooms. Wie viele Zimmer hast du in deiner Wohnung? Ich habe 5 Zimmer. Now let's have a look at some other questions and sentences. The third sentence. Die Schränke sind neu. Die Schränke sind neu. The cupboards are new. Er duscht sich gerade. Er duscht sich gerade. He's taking a shower. Hast du einen Kühlschrank? Hast du einen Kühlschrank? Do you have a fridge? Die Schränke sind neu. Er duscht sich gerade. Hast du einen Kühlschrank? Das ist ein altes Bett. Das ist ein altes Bett. This is an old bed. Wo ist das Schlafzimmer? Wo ist das Schlafzimmer? Where's the bedroom? Ich habe 2 Badezimmer. Ich habe 2 Badezimmer. I have 2 bathrooms. Das ist ein altes Bett. Wo ist das Schlafzimmer? Ich habe 2 Badezimmer. Fill in the missing words. The first sentence. Das ist in der Altstadt. Das ist in der Altstadt. The second sentence. Da ist eine im Haus. And the third. Das hat eine Aussicht auf den Garten. Here are the words Schlafzimmer, Haus, and Garage. The translation of the first sentence is that something is located in the historical district, and the translation of the second sentence is that something is located in the house, and in the third sentence, that something has a view of the garden. You can pause right here and fill in the missing words. Let's have a look if you did it correctly. The first sentence. Das Haus ist in der Altstadt. The house is in the historical district. The second sentence. Da ist eine Garage im Haus. There is a garage in the house. And the third sentence. Das Schlafzimmer hat eine Aussicht auf den Garten. The bedroom has a view of the garden. Das Haus ist in der Altstadt. Da ist eine Garage im Haus. Das Schlafzimmer hat eine Aussicht auf den Garten. Let's continue with the fourth sentence. Du musst den nehmen. Wir haben eine auf dem Dach. Das ist im 1. Stockwerk. Here are the words Wohnzimmer, Aufzug, Terrasse. The fourth sentence can be translated as you have to take something. The fifth sentence is there is something on the roof. And the last sentence, something is located in the 1st floor. Please pause right here and fill in the missing words. Okay, let's have a look at the fourth sentence. Du musst den Aufzug nehmen. You have to take the elevator. Wir haben eine
Terrasse auf dem Dach. We have a terrace on the roof. And das Wohnzimmer ist im ersten Stockwerk. The living room is on the first floor. Du musst den Aufzug nehmen. Wir haben eine Terrasse auf dem Dach. Das Wohnzimmer ist im ersten Stockwerk. This was the second lesson of the German at Home series. See you in the next lesson.